Yes. Yeah, cool. Okay, wow, nice. Good. There's like 20 speakers and lots of people seeing the live streams, and then they... Мы в эфире, да? В эфире. Хорошо. Я обновлю. We're now live on Facebook. Cool. Okay. And I will just say a couple of words about why we're gathered here. No problem. Let me check. I have... Катька, мы в Фейсбуке уже, да? Да, Даш, вы в эфире, можно начинать. Ничего не вижу в Фейсбуке. Ну ладно. Пару минут для того, чтобы все присоединились. Сегодня эпический эфир с Генрі Редхедом, с исполнительным директором школы Самерхіл. Для кого-то это та самая школа Самерхіл, кто-то, кто никогда об этом не слышал, обязательно погуглите и поинтересуйтесь, потому что эта школа действительно легендарная. Известна она в первую очередь тем, первая легенда про Самерхіл, это то, что они выиграли суд с королевой, которая в свое время хотела запретить это вообще, этот беспредел. И для меня это тоже сегодня большой челлендж, вот общение с Генри, потому что когда-то я начинала свое знакомство с Самерхілом с того, что посмотрела фильм об этой школе, он из 4 серий, кто не видел, посмотрите обязательно. По-моему, называется «Воспитание свободой», как-то так. И есть одноименная книжка Аяснила об этом. У нас есть еще 2 минуты. Я попробую, может быть, коротко рассказать Генри, да, что я сейчас говорила, и проверю еще, что у нас в Фейсбуке. О, я вижу Фейсбук, чтобы я видела комментарии. Отлично, напишите, пожалуйста, кто уже нас видит, хорошо ли слышно, потому что говорили, что у меня фонит микрофон. Я с этим ничего не сделаю, но просто если вы напишите, то знаете. So, Henry, I was saying, hello, I was saying that you're a legend and your school is a legend. And I think the school is a legend. I don't know if I'm a legend. I think the school is a legend. Yeah, the school is a legend and you're a representative of this legend. Yes. Лиля, я сейчас скажу, первый вопрос ты переведешь. But to start with, I think that there are people who don't know anything about Sammerhill, and you're their like first acquaintance with this school. So let's just imagine that probably you met, I don't know, an alien in an elevator, and you have to do it like an elevator speech to tell him about Sammerhill. So you have like half a minute or a minute. What would you say? And wait, you have to think. Lilia will translate to the audience what I said. Okay. Okay. Prepare. Okay. All right. Okay. Short time. Yeah. Даша сказала, что Генри это легенда. Он говорит, ну скорее школа легенда, а не я. Вот. И Даша говорит, представь себе, что ты встретил инопланетянина, и за полминуты ты должен ему рассказать, что такое Самерхіл. То есть как бы вот в лифте, да, разговор в лифте. За очень короткое время, полминуты, рассказать, что такое Самерхіл. Okay. Okay. So it's an international boarding school. It's a democrat. It's the oldest children's democracy in the world. So it's a self-governing children's democracy, and it was founded in 1921 by my grandfather, A.S. Neil. Это международная школа-интернат, это демократическая школа, и она работает по демократическим принципам, и она была основана в 1921 году моим дедушкой Нейлом. Did you say the last name of your grandfather? Neil O'Neill, yes? Neil O'Neill. A.S. Neil. Neil. Mm-hmm. Yeah. Okay. Yeah. A.S. Neil believed in educating the whole child.
So the emotions and the social aspect is just as important as the academic, the cognitive side of it. Нил верил в то, что нужно воспитывать полностью ребенка, и его эмоции, и его социальные навыки, а не только давать ему академические знания. I'll also add as well that all lessons are completely non-compulsory at Sammerhil. So a child can spend their whole time at Sammerhil and never go to a single lesson. И я должен сказать, что уроки не обязательны в школе Самерхіл. Ребенок может проводить там все свое время и вообще не ходить на уроки. Никогда, не посещать. Yeah, so this freedom that is given to the children is what kind of individualizes the education. It means that children they choose the subjects when they're ready, they find their own interests. They're socializing, they have as much time for natural play as much as they want. And so this is kind of the core kind of ideas behind Sammerhil School. Самый основной основополагающий принцип – это индивидуальный подход. То есть ребенок сам выбирает, что он хочет учить тогда, когда он готов, и очень-очень много времени у него есть на то, чтобы социализироваться, общаться с другими и играть вот в природной среде. Столько, сколько он хочет, сколько ему нужно. I'll also just say as well, we hold weekly meetings where everybody makes decisions about our day-to-day life at the school. So we create laws, we do all of our conflict resolution. All of the adults and children have equal vote in the meeting. We make all of the decisions democratically. And that's how we actually self-govern. That's how we govern our lives at the school. So that's how we actually organize ourselves. And it works very well. It means that the children have absolute freedom then. They work within the meeting and they run their meetings, but they have freedom to play and they make the decisions about their own childhood to a certain extent. Еженедельно проходят собрания, на которых собираются дети и взрослые, и, собственно, это и есть управление школой. И взрослые, и ребенок имеют равное право голоса, когда они принимают решения. Мы принимаем какие-то законы, принимаем решения, решаем конфликты на этих встречах. Все остальное время у детей свобода, они свободно живут, выбирая, чем они занимаются. И в собраниях они принимают тоже активное участие. Your time is up. The alien reached its floor. Даша говорит, все, время закончилось. Инопланетянин уже получил все, что... Доехал до своего этажа. I'll be looking forward to seeing some of the questions, to see lots of people be going, what's going on? Люди думают, что происходит? Да, someone who joined at this point would be like... Yeah. I want to ask a question like about the freedom to choose. You said that children can choose whether to attend lessons or not. Yeah. But as far as I know, now you're launching the Sammerhil online. So all the children went home. And I was wondering whether they attend the lessons online. Yeah. If they can not do it at all, and as I know, you have lots of like natural studies and many offline activities, and it's probably difficult for them. Переводить твой вопрос. Даша говорит, что вы сейчас готовы проводить школу, вести школу и онлайн тоже. И в таком случае, как будут проводиться уроки? Я знаю, что у вас очень много уроков, которые проходят непосредственно вот на природе, в то время, когда дети на улице, они общаются, и вот в таким вот очень натуральным природным путем происходит обучение. А как же это будет онлайн? Дашка, я правильно уловила? Потому что я... Да. I mean, it's interesting. The thing is that we... when looking at the idea of Sammerhil and trying to think how we can actually do Sammerhil online, there was lots of question marks, and obviously a lot of those things that you've mentioned. The first thing actually is that the children are actually accessing the lessons a lot
because they're loving that social interaction. And when they've got the choice of whether to go to lessons or not, it means that they're actually doing it for the right reasons. And actually a lot of lessons are really interesting, they're really fun, there's a lot of social interaction. So as soon as you remove the compulsion and the pressures that are put into a classroom or with the compulsion, that means you get a very lovely learning environment. And actually, so we were wondering, we were questioning whether the children would access them, but actually they're actually accessing way more than when they were here before. Генри говорит, что нам тоже было интересно, мы все думали, а как же это все будет происходить, а будут ли дети принимать участие в уроках вот онлайн, да? И мы увидели, что да, они с удовольствием, они участвуют в уроках, потому что они скучают по общению, им нравится эта непринужденная обстановка, им нравится то, что это, ну, не обязаловка, это не висит у них над головой, что ты там обязан сделать то или сё, а остается вот эта вот свободная атмосфера природная, натуральная, свободная, и они скучают за общением, поэтому с удовольствием входят и онлайн занимаются, приходят на уроки. Скажем, посещают уроки. Because you're right as well. I mean, you know, Sammerhill School, we focus on social and emotional development first. That is the most important thing. And that happens through the natural play, and it happens through those wonderful social interactions, and it happens from all of those wonderful emotional experiences that are all happening when children are here and when they're living in the community. So it's very true that element of it is a bit more difficult. But still, it's interesting, you know, we're organizing lots of kind of other kind of extracurricular, I say extracurricular, maybe that's even the wrong word. I mean, you know, you know, I really love tree climbing, and I have a little channel online where I'm just sort of talking about tree climbing and sharing videos and tree hugging and you know, just sort of fun stuff really that is just to do with kind of the social interaction. And I think a lot of the community element that happens at Sammerhill really kind of feeds those wonderful connections, and that's between teachers and pupils as well. So even in the lessons, there's a lot of that is happening as well. The only thing I didn't get, it's what is your favorite thing, and you have your own channel and oh yeah, sorry, tree climbing. Tree climbing. Yeah, sorry, that's my own thing. Sorry. Thank you, I'm sorry. Генрі говорит, что еще раз хочу подчеркнуть, что главные принципы в нашей школе – это воспитание еще и эмоциональное и социальное. Это самое главное. И, конечно же, мы сейчас проводим очень много занятий. Мы что-нибудь придумываем другое, чего не было здесь у нас в школе. Я, например, очень люблю, моя мулька – это лазание по деревьям. И у меня есть канал мой, и я, значит, вот показываю, рассказываю, и дети с удовольствием подключаются, и они очень скучают по общению. Ведь у них здесь, конечно, когда они приходят и находятся на месте, у них гораздо больше общения, но они общаются и друг с другом, и они общаются с учителями. И сейчас они скучают поэтому с удовольствием участвуют в уроках. I have one more question. You said that the social component is very important. And I think this is mostly, I don't know which is the reason, which is the conclusion. Sammerhill is a boarding school and they really have a lot of social interactions. Has it always been a boarding school, or did you evolve to become a boarding school? Даша говорит, что основной аспект, как вы говорите, это социализация и общение. Конечно, если это школа-интернат, понятно, что дети очень много общаются там, у них очень большой объем общения происходит. А всегда ли школа Самерхіл была школой-интернат? Или к этому пришли со временем? So yeah, the boarding element has been there. Well, whether it's been there right from the beginning, I think in the very, very earlier stages, I think it was maybe when it was in Germany and Austria, right at the very beginning, I think it was a day school, but it has been a boarding school for most of its life. We do have day pupils as well. It's important to say that actually quite a few of our younger children are day pupils. They come in just for the day.
And they still get a lot of it. I think one of the main aspects that is really powerful is actually the non-compulsion. Because when you have non-compulsion to lessons, that means children are allowed to play. And they're allowed to play as much as they want. And actually that's also a very important part of it. The boarding school element is hugely powerful. It's that sense of community when everybody's living with each other. The age range at Sammerhil is from 5 to 18. And so the mix of ages and that sense of community when older children are helping to put younger children to bed, and we hold committees and we have parties and we do all of these different things that kind of happen. It's all feeds into that community life that's very, very powerful. So that there is there's a day pupil element, but the boarding element is a very powerful part, yeah. Угу. Может быть, в самом начале, у истоков, эта школа была дневной, как другие школы, да, куда приходили ежедневно. Но большую часть своего существования, практически все свое существование, это школа-интернат. Но я должен сказать, что у нас есть дети, которые приходят, просто утром приходят, вечером уходят домой, посещают ежедневно школу. Есть и такие дети. Вообще в школе дети с 5 до 18 лет. И то, что эта школа-интернат, обязывает их к общению. Они вот разновозрастная, получается, такая группа. Старшие дети помогают укладывать младших, когда они ложатся спать, помогают, что-то им объясняют. И вот их все время взаимодействие, выстраивание отношений, это очень здорово. Потом мы вместе вечеринки проводим, конечно же, и разные другие что-нибудь придумываем, где мы все вместе друг с другом взаимодействуем, выстраиваем отношения, живем вместе. Но хочу сказать, что да, у нас есть дети, которые приходят просто на один день, потому что у нас нет обязаловки, нет обязательных уроков, и дети играют столько, сколько хотят, и это очень важно, это очень ценно. So, what is the proportion between play and like academic activities? What children usually choose? Каков процент между обучением академическим и игрой? Что дети больше выбирают? Обычно выбирают. The beauty to a certain extent is that we're letting natural childhood happen. We're letting childhood breathe. And by doing that, what actually happens is that children access what they need naturally through their own instincts, as the different stages that they're going through. And this kind of shows really evident how this works. So the little kids they're just playing. They play and they play and they play and then 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 they play. And then as children get a bit older, they find interest, and they actually want to start thinking about those next stages in their lives. And then they focus. When they've got their play needs out of the way, they then focus on what they want to focus on, and they find interest and they follow their interests. So it's different with different ages, I think, is also important. Mm-hmm. Это происходит очень по-разному в разном возрасте. Маленькие дети, они играют, а потом они играют, опять играют, и снова играют, и опять играют, и все время играют, аж пока играют. А когда дети становятся немножко взрослее, они сталкиваются с тем, что у них какие-то потребности новые появляются, что-то им нужно узнать, что-то их заинтересует. Они понимают, что они выходят на какую-то новую ступень в своей жизни, и у них появляются интересы природные, но это все появляется природно, то, что им нужно, то, что им интересно. Поэтому в зависимости от возраста процент игры и процент занятий, он меняется. I will also add just quickly, I think it's a bit of a myth that for learning you need compulsion. Children actually love to learn. The relationship between learning and work is not actually the case, and we have many people who leave Sammerhil who will go on to having very successful maybe careers as a doctor or
or scientists or whatever else. But actually, that's really not, you know, it's very individualized, and it doesn't necessarily mean that you have to have compulsion to make sure that these things happen. In fact, it's quite the opposite. We have lots of children who enter very academic, if you will, academic kind of career paths and are very successful in those. And they've had the choice all the way. Я должен добавить, что на самом деле это миф, что должно вот быть обязательное образование. Дети по природе своей, они обожают учиться. И это не значит, что они должны сесть и сидеть на уроке. Нет, они учатся и по-другому тоже. Я должен сказать, что из наших выпускников, которые закончили школу, очень многие стали учеными, профессорами, и у них прекрасная, успешная карьера. Но это очень индивидуально. И это, ну, не обязательно должно насаждаться вот прям так программой какой-то. Они выбирают это, и очень важно, что есть вот эта вот свобода выбора. Они выбирают, очень многие из них потом успешны в обучении. Они после вот такого пребывания в нашей школе потом идут и получают академическое образование, но это их выбор, и они к этому готовы, и они в этом очень успешны. I would like to ask also about the school's interaction with parents, because you said that children play and play and play and then they play again. Many people engaged in alternative education, like teachers, educators, and founders of alternative projects, they are probably wondering, why do parents like pay money for their kids doing nothing? Because we sometimes like have to explain to parents why this is worthy. So how do you do this, and what part actually do parents take in the educational process, in the democratic process? So if children live at schools, whether parents play any part at all? Хочу спросить, а как вы взаимодействуете с родителями? Вот если вы говорите, что дети играют и опять играют, а за что же родители платят деньги? Они что, платят деньги вот ни за что, за то, что ребенок целый день ничем не занимается? Как это так? Какое участие родители принимают в школе, в ваших собраниях, вообще принимают ли, и как вы с ними взаимодействуете? I mean, it's an interesting one because it makes it sound like people are paying for academic success. Well, actually, I guess to a certain extent at Sammerhill, they're paying for a happy childhood. They're paying for a child who has that freedom to play, has that freedom to find themselves and to gain self-confidence and to be independent and to find their own interest and to be passionate about life. And to understand themselves and to not have all of those emotional pressures and all of those sort of things put on them. I think that, again, that's, you know, people sort of feel a lot of what happens in traditional education or even boarding schools, but that are very high in sort of the academic achievement, if you will. They're putting a lot of emotional and social stress onto children. And I'm sure many people who have their children going to state schools see that stress and those pressures being put onto children. And that's actually what's happening. You know, the children they're finding their own path. They're connecting with their own childhood. They're having a wonderful, magical and special time as their childhood, and rather than being pushed into classrooms and having in a competitive way, having information pushed into them. You know, that's not what children need. That's not what we're developed. That's not how we're meant to be. And those pressures have actually become stronger and stronger. They're more and more happening now. The competition bar keeps rising, and that means that there's more and more pressure on children. I'm sorry for my interpreter. I think I speak for too long. Yeah. Sorry. I'll make it shorter. Okay. Sorry. Говорят, что родители платят деньги для того, чтобы получить хорошие результаты в образовании, да, хорошие академические результаты, знания, чтобы в ребенка впихнули.
На самом деле наши родители, они хотят, чтобы дети были счастливы. Когда ребенок приходит сюда, он не ощущает этого давления в этой школе, он понимает, что он свободен, он развивается как индивидуальность, потому что он не ощущает на себе давления, он находит себя, он имеет возможность найти себя, он имеет возможность выяснить, что ему интересно в этой жизни, что его интересует, в чем он хорош, он может найти себя, он может развиваться. И это очень важно, потому что даже в некоторых школах-интернатах и особенно в государственных школах, когда ребенка запихивают в ситуацию уроков и обязаловки, это очень давит на детей, и они находятся все время в состоянии стресса, потому что обучение построено на основе соревновательной, должен быть лучше, чем другие. Вот. И получается... Сейчас, чем дальше развивается государственная школа, тем это давление на несчастного ребенка все больше и больше. И эти дети в стрессе, и мы можем это видеть. Это видно невооруженным глазом. Вот здесь этого нет. Здесь они в нормальной эмоциональной обстановке находятся. Нет давления на них, нет насилия над личностью. Они имеют время найти себя и проявить себя, и дальше спокойно себя развивать. Вот это важно. Okay. Sounds like you're having very conscious parents who bring their children to Sammerhill. But like in Ukraine particularly, I know that parents who even bring their children to alternative schools, they from time to time, they have like academic panic attacks and they start thinking, what about the academic achievements? It might be like sooner or later, but from time to time they do have them. So are you saying that Sammerhill parents don't have them and they just let their children play like how long they want to play and not achieve anything? Звучит так, что у вас родители очень сознательные, они понимают, чего надо в этой жизни. Но тут на Украине очень многие родители, даже родители, которые отдают своего ребенка в демократические школы, время от времени у них панические атаки по поводу результатов образования. Что ж этот ребенок уже знает, быстро надо проверить и выяснить. И как же это так вот, если он вдруг чего-то не знает? Вот такие вот приступы. То есть что получается? У ваших родителей, сам вопрос в конце, Дашка, то есть у ваших родителей такого нет, да? То есть они нормально относятся к тому, что ребенок просто занимается саморазвитием. Yeah, I mean, I think the thing is that it is quite easy in the world today for us to be, because it's all based on standardized testing. It's all based on a 5-year-old needs to know this, and a 6-year-old needs to know this, and a 7-year-old this. So if you have a 7-year-old who doesn't know what a 5-year-old knows, then everyone panics. We go, oh my God, no, they can't read. No way. Sorry. То же самое и у нас бывает, да? Смотрите, сейчас в мире все очень стандартизовано. Вот 5-летний ребенок, он должен знать вот это, 6-летний вот это, 7-летний вот это. И если вдруг, не дай бог, 7-летний ребенок не умеет читать, это просто всемирная катастрофа, просто капец полный. The thing is that what this style of education is doing is it's repressing childhood, and it's causing a lot of stress and social and emotional stresses to children. Now what they have in their childhood, they take with them for the rest of their lives. Now children need play. I'm sure many people, there's lots of people who do talks about this. 100 years of Sammerhill has proven it, and thousands of educations, sort of democratic and free schools around the world that do this sort of thing, shows that natural play is needed. Children need to have a fulfilled childhood. And in doing that, they then move naturally. And so it's just our anxieties because it's not the society norm, but it is human beings' norm. You know, for them to play and then to do learning when they're ready to learn and to lead them to that, then that's the better way to do things. And they always do learn. They love learning.
Sorry, carry on. Translate. Sorry. То есть есть эти стандарты, есть эти какие-то нормы, но но эти нормы, они придуманы человеком, и они придуманы обществом. Это нормы общества, это не нормы человеческие, общечеловеческие. Ребенок, вот когда он готов, понимаете, что сейчас делают в нашей системе? Там просто убивают вообще детство. Нет детства у ребенка. А ребенок должен играть. Он должен играть. Это его природная необходимость. И он должен играть столько, сколько ему это нужно, столько, сколько ему это хочется. И это все происходит природным путем. И потом, конечно же, ему хочется что-то и узнавать, и учиться. И это нормально, потому что все дети этого хотят. Но они должны наиграться столько, сколько им этого нужно. Это очень важно. И это по-человечески, гуманно. Another thing I'm going to add as well is the relationship to learning. Now, the thing is that when children discover a need to learn something, if they need to learn how to read and write, and they're doing it under their own enthusiasms, and they enter classrooms because they want to enter classrooms, then their mental state for learning is their relationship to learning is a very positive. Rather than if it's being compulsory. If you've been forced, and if everybody's saying you have to learn to read at 5 years old, then their relationship to it is not natural. There's not a positive relationship. It's being imposed upon them. And this is also very powerful as well. It's very powerful it's very important for individuals to be able to children to be able to find their own interests and start learning when they're ready, when they feel that they're confident, and when they're interested. Опыт школы Самерхіл и, собственно, опыт сотни других школ по всему миру, демократических школ, доказал, что вот такое природное обучение, когда детям дают играть сколько угодно, он очень действенен, и он на самом деле очень успешен. И что очень важно, это отношение ребенка к обучению. Если он учится, когда он готов, когда он хочет, он бежит в этот класс, и он хочет узнать это, потому что он уже к этому созрел, он уже понимает, что ему это нужно, ему это хочется. Это происходит здорово, и это происходит очень результативно. Гораздо результативнее, нежели его запихнуть в 5 лет в класс и сказать: ты должен научиться читать, вот сейчас ты должен. Тогда результативность будет никакой. Потому что ему это не надо, ему это не интересно, только давление он на себе испытывает и ужасно негативные эмоции. И его отношение к учению, соответственно, будет негативное. I will read a question from Yaroslav Kovalenko. He's a founder of an alternative school in Ukraine. You probably met him during IDEC in Ukraine. His question is, does Sammerhil have challenges, and did it have some challenges before? And if so, what were they, and what is the current one? Ярослав Коваленко, основатель демократических школ в Киеве. Его вопрос: есть ли сейчас трудности, да, вызовы какие-то такие у школы Самерхіл? Были ли они раньше? И вот сейчас, с чем сейчас, над преодолением чего сейчас трудится школа Самерхіл, скажем так? I mean, there's been many challenges. I think there's many challenges. Believing in natural childhood is not a challenge. Actually, that's the easy bit. Actually, I think that one of the main things is the relationship with the government and the way and even just the mentality towards a school like Sammerhіл, in a society that knows compulsion and doesn't trust children and these sort of things. So this has been a bit of a general challenge for us. I can be more specific. I'll let you translate. Sorry. That's okay. Да, конечно же, были трудности у нас, были
такие вот вызовы, да. То, что мы верим в природное обучение, это нормально, это как раз самая легкая часть всего этого. А самое основное, с чем нам приходится сталкиваться, это, конечно же, правительство и установка правительства, поскольку у нас верят в то, что образование должно быть обязательным, все это должно быть обязательным, и нет доверия детям не доверяют. Поэтому, конечно же, у нас происходит вот такое как бы противостояние с государством, с правительством, да, и оно вот у нас постоянно, то есть этот момент присутствует все время. Вопрос от Катьки, Лиля, переведешь? За 100 лет вы, вероятно, написали немерено законов. Как вы их помните и как вы знакомите с ними новеньких? So, you are 100 years old. And I bet Henry, Whoa! you look pretty good. Pretty good. well, and during this time, I bet that a lot of new laws appeared in school. How do you manage to remember them all? And how do you teach newcomers these new laws? Actually, it's actually quite easy. It happens very naturally. One of the most beautiful parts is that the children, well, the whole community, but the children as well, are all part of making these laws. So there's a real sense of ownership over these laws. They represent our individual rights to a certain extent, and then community rights and how we live as a community. So the respect that we all have for these laws is very, very powerful. And this means that we don't teach all of the laws. I think we have about 400 or nearly 500 laws at the moment, which is a lot. That's not freedom. I know. But the reality is that you only, if you ask the children, a lot of the laws they only know the ones that really affect them. There's some laws that are to do with health and safety. There's so many laws that are to do with different people in different areas of the school, Ну, дело в том, что не кто-то придумал эти законы, не какой-то чужой дядька, а дети сами эти законы разрабатывали, придумывали, принимали, поэтому они очень уважительно к ним относятся к ним уважительно, и это для них значимо. Но, конечно же, в школе 400 или 500 законов, представляете, как много свободы у нас. Вот. Но не все законы, конечно, дети знают. В основном они знают то, что касается их лично. Вот что затрагивает их интересы и урегулирует их личные отношения с кем-то, да, вот эти законы, конечно, они знают. Ну вот, да. Спроси, пожалуйста, есть ли у взрослых право вето на законы? I will actually add something else quickly about the laws. I think that a lot of the time people's relationship, when they think about law being imposed upon us. And when you do something in a democratic way, where you're part of a community and you're creating law in that way, then there's a much more kind of sense of ownership and a sense of kind of value to those laws, and your relationship to those laws becomes quite different. And I think that's quite an important point as well. I think it's quite important, the way that, because when we're all a part of making them, then it's not that they're being imposed upon us from, in that way, sort of thing. То есть обычно как? Вот приняли закон, и ты обязан его выполнять. Здесь совсем все по-другому. Здесь мы как комьюнити, как община, мы сами создаем эти законы, и мы принимаем активное участие в принятии этого закона. Поэтому это как что-то родное, выношенное, свое и очень важное. И вот очень важно, что здесь совсем другое отношение к этому отношение как к своему детищу, поэтому дети это все очень уважают и уважительно к этому относятся. Dasha's question was, do adults have the right of veto when they can say, no, we cannot, this law cannot pass? No, I mean, I guess, basically, no.
Zoe, my mother Zoe is the principal of Samerhil. And there are some safety laws, for example, that are to do with health and safety. Also, sometimes we've created some laws that are has relationship to policy as well, that is being imposed from government. And a few things like that. There are a few things that, you know, we can't take a proposal or make a law that children are allowed to drink alcohol, because children are not allowed to drink alcohol. So, you know, so obviously we are limited a little bit in that context. But basically, nearly everything has got the flexibility and can always be talked about, and most things can be changed. And yeah. В основном нет, взрослые не имеют права закона вето, может быть, разные вещи могут обсуждаться и приниматься, но есть, конечно, какие-то моменты, ну вот моя мама, она Зоу, она директор школы, и у нас есть несколько, скажем так, законов, правил, касающихся безопасности и здоровья. А также есть, конечно, какие-то общепринятые законы государственные, которым мы обязаны подчиняться. Например, не могут дети внести на голосование там, предложение принять закон, что теперь дети могут принимать алкоголь. То есть такого быть не может, потому что это противозаконно вообще. То есть государственный закон это запрещает, поэтому такого не может быть. То есть вот такие моменты, такие аспекты есть, они присутствуют. В остальном же, как бы, дети могут вносить любые предложения, и их рассматривают и дети, и взрослые, и право голоса имеют одинаковое все. I'll add something else just quickly as well, is the, you know, when you have very little children, they like to feel very safe with law. Laws makes it very simple for them. So, for example, we have laws about, like we have a trampoline at Sammerhil. And there's a law to say you're not allowed to wear shoes on the trampoline. And there's a law to say that you're only allowed to have 5 minutes on the trampoline. If someone's waiting for a go on the trampoline, you only have 5 minutes. Now, these laws, many people would sort of think, well, can't children just figure this out for themselves? But little children need to learn about rights. They need to learn about equality. They need to learn about mutual respect by living in a community that supports that. And so that's another reason why we have a lot of laws. And some of them might seem quite simple, but they've been made by children for children. And that's a very powerful and very important thing, that it's not imposed. It's not an adult's view of law. It's what children feel is the most important thing for them. Есть и такие вот законы, как, например, у нас есть батут, да, и есть правило, закон, что, во-первых, на нем прыгать можно только сняв обувь, то есть в обуви нельзя. И если кто-то стоит в очереди и тоже хочет туда попасть, там попрыгать, значит, у тебя есть 5 минут. Через 5 минут ты должен освободить. Казалось бы, это, ну, чего там, какие законы, чего их принимать. Но для детей это очень важно, потому что маленькие дети, они же учатся жить в обществе. Они учатся выстраивать отношения, они учатся тому, что что-то можно, что-то нельзя. И вот этот процесс обучения, он очень важен для них. И для них эти законы важны, потому что они приняты ними и, собственно, для себя. Да? То есть эти законы, они приняты детьми и для детей. Поэтому это очень важно, несмотря на то, что нам, может, кажется, что это не важно. So, yeah, is there basically like a catalog of these laws, any like physical thing that has all these laws, like a book which lies in a library and you can like blow away the dust and read it? Есть ли какой-то каталог, может быть, книга где-то в библиотеке, с которой вы можете сдуть пыльку и полистать и посмотреть, где эти законы записаны? We don't have to blow away the dust. It's used very regularly. But we do have a law book. We have a law book that hangs in our dining room. And we have there's actually a member of the community who's not in control of the laws, but is in charge of the law book. And they bring it to the meeting, and then we can change the laws, and we can drop laws, we can do all sorts of things. And it's always happening. We have 3 meetings per week, and in those meetings, we're constantly making new laws, we're dropping laws, we're changing laws, we're trying things out all the time. It's constantly evolving. The book is constantly evolving.
Угу. Нам не приходится сдувать пыльку с книжечки, потому что нею постоянно пользуются. Она находится у нас в столовой, и поскольку у нас собрание 3 раза в неделю мы собираемся, и на всех этих собраниях то принимаются какие-то новые законы, то какие-то отменяются, которые уже были приняты, то что-то меняется. То есть эта книга, она все время используется. Есть ребята, которые отвечают за то, чтобы принести ее, чтобы она была на этих собраниях. И поскольку это очень живой процесс, то она все время, получается, обновляется и все время используется. I will go on reading the questions from the audience. Sure. Лиля, я понимаю, что раньше идея того, что ребенок может самостоятельно решать, когда чем заниматься, была проще воплощения. Ведь раньше не было соцсетей, интернета, искусственных элементов везде, наверное. Потому что последнее вызывает привыкание. Инстаграм, например, создан для того, чтобы клиент не выходил из него. Как на сегодня Самерхіл существует с этими реалиями? Вы боретесь за внимание ребенка, его природное желание социализации с современными технологиями? So I think that early in time it was easier to let child develop naturally and learn naturally. And nowadays we have a lot of gadgets and internet, social nets, and for example, Instagram is designed to keep you in it all the time, and it wouldn't let you go. So how does it work in your school right now? Do you have to fight with this reality and gadgets for children's attention, and if yes, how do you do it? I mean, a few different things actually. First of all, we have a law at the moment that says that between 5 o'clock in the morning and 3 o'clock in the afternoon, you're not allowed to use screens for entertainment purposes. So you're not allowed to play computer games. You're not allowed to just watch YouTube for fun or just be on Instagram and things like that. Now, this is a law that has been created by the whole community. Now, and this law has been constantly, we're always talking about it. You know, children will constantly look at it and think, oh, maybe we should get rid of the law and have no law and try it without any laws and things like that. Now, the reality is... Oh, wait, do you want to translate that first? And then I'll... Yeah, it will be easier for me. Yes. Сейчас в школе существует закон, что с 5 утра и до 3 часов дня нельзя использовать гаджеты и интернет-ресурсы для развлечения. То есть нельзя сидеть в YouTube и просматривать какие-то ролики, чтобы повеселиться, нельзя играть в компьютерные игры. Это закон. И, конечно же, все время этот закон поднимается в обсуждение, и время от времени дети предлагают, а давайте отменим его и посмотрим, как это будет без него. Может, не надо нам, давайте, может, отменим. So they try... Yeah, so the thing is, and it's important to remember, as you know, we are living in a time when there are multi-million-pound companies who are making very addictive games. Addictive maybe is not quite the right word. I don't use that, but they're creating games that want you to play. So from the community's perspective, what's happened a few times is we've dropped the law and we've tried to have without the law, but generally the little children find it quite difficult. And so we then brought and it wasn't an adults, it was the children who brought the law back because they felt like it was more important to have that period of time when they're not, when kids are not accessing games and things like that. Конечно, сейчас совсем другое время, и существуют миллионы компаний, которые выпускают игры и все остальное, целью которых есть завладеть детьми, да, чтобы они играли, чтобы они хотели играть, вот та привязанность, о которой спрашивалось, вот, да. Но и у нас было такое, что дети несколько раз голосовали за отмену этого закона, и он отменялся. Но потом возвращались к этому и обратно его вводили. Причем не взрослые предлагали вернуть этот закон, а сами дети. У младших детей такая проблема, она больше присутствует.
и дети сами вносили обратно, проголосовать за то, чтобы этот закон действовал на отмену развлечений в гаджетах и в сетях с 5 до 3. But also I'm going to add as well is that our children do have a lot of access to screens a lot of the time. And actually that self-regulation element is actually a very important part. And actually, you know, using Instagram and finding yourself using it too much and just feeling yourself saying, I don't want to do it, is a very important emotional response to that, whether it's Facebook, whether it's Instagram, whether it's a computer game that just makes you want to play more. You know, it's very important for children to find their own boundaries, to find out what's right for them, find out what they don't like, what's too much, and for them to make their own judgments, and for that not to be imposed by adults is also very, very important. Ну, вообще у нас, конечно, дальше, имеется в виду, да, после 3, все-таки есть много доступа и к интернету, ко всяческим стримам, да, ко всему, то есть без проблем. Этого много. Я сам иногда вдруг обнаруживаю, что я сижу в Инстаграме, сижу, думаю, сколько же можно, уже надо как-то ограничить это. И очень важно человеку вот это испытать. И для детей очень важно установить для себя грани, посмотреть, где вот они играют, да, где это уже хватит, где это чрезмерно. И вот им важно это обнаружить, это найти, это прочувствовать так же, как, ну, как и взрослым, собственно. Вот. Все, да, по-моему? Да. Okay, yeah. Can I go on to the next question? Yeah, I think so, yeah. Хорошо. Вопрос от основателя школы. Это, наверное, хороший нюанс, надо уточнить. Вопрос, относительно которого есть некоторые сомнения. Как в Самерхіл происходит конкуренция между детьми в образовательном процессе и социальном взаимодействии? Считаете ли вы, что в школе ребенок готовится к взрослой жизни, в которой есть не только коллаборация, но и конкуренция? Я понимаю, что в Самерхіл школа не подогревает внутреннюю конкуренцию. So this is a question from a founder of the school. And the question is, how do you deal with Competitive, maybe. Children who wants to learn and who wants to play. We can understand that there is a lot of collaboration in your school, but no a competitive sense. But this world is really competitive. And what do you think about it? If your child is raised in a different atmosphere, will it survive then in this competitive world? I mean, I guess the relationship to competitive, I think, is an interesting element to it. I mean, you know, yes, we have to be competitive, but there's a difference with being competitive and kind of being very kind of negatively competitive. You know, children are naturally, you know, if they've got self-confidence and if they've got their own choice of their own, if you will, sort of discovering their own interests and their own ambitions and their own paths, then you can still live in a world that's a bit competitive. You don't have to be brought up competitively to live in a competitive world. That's not kind of how it works. People often, sorry, if you translate that first, and I'll say the next part. Если ребенок вырастает уверенным в себе, делающим то, что ему нравится, что он любит, то, что ему интересно, то, что его увлекает, умеющим это делать, он прекрасно себя чувствует в нашем таком мире полном конкуренции. Да? Не обязательно вырасти в атмосфере конкуренции для того, чтобы потом жить в нашем мире полном конкуренции. Можно вырасти в нормальной, хорошей атмосфере и быть успешным потом в нашей системе.
Because people often say it, you know, this sort of question about Sammerhill and how children survive in the outside world. And I don't think this is even just Sammerhill. I think this is democratic education around the world. I think people often feel that they can't survive, that they, you know, that, but actually, the kind of life skills you get from having a fulfilled childhood, that sense of value in yourself, and the sense of community and the sense of social interaction that you're having, and having a fulfilled, emotionally having a fulfilled childhood, it gives you self-confidence. It means that you're moving in as a you've got a strong founding, and then you can deal with whatever comes up in life. Really, that's, you know, that's something that is very evident through anybody who has had this sort of style of education to a certain extent. And И такой вопрос задают не только школе Самерхіл, но вообще, наверное, всем демократическим школам, да, где нет обязаловки и вот такая вот более свободная атмосфера. Но на самом деле, если у ребенка счастливое, нормальное детство, где он получил полноценное эмоциональное развитие, где он стал цельной личностью, уверенной в себе, он потом очень успешен в жизни. И ему совершенно несложно жить, и, наверное, даже и гораздо легче, да, потом найти себя в мире и воплотить себя, реализовать себя. The next question. yes. Are there examples, it's a provoking one, are there examples of unsuccessful people after who graduated Sammerhill? What is the percent of these people? And are there cases when people couldn't adapt to the like traditional system of living in a society? And I would add from myself, what would you call success? Exactly. Well, that was partly what I was going to answer. What do you class as successful? Wait, I have to translate the question. Sorry. Есть вопрос о том, что каков процент, нет, есть ли у вас вообще в школе вот неуспешные, да, выпускники, которые вот закончили школу, они неуспешные, они не нашли себя в жизни, и каков процент таких людей? И Даша от себя задала, а вообще, как вы думаете, что вы считаете успешностью или неуспешностью? То есть для вас это что? Yeah, thank you. So I think the meaning, you know, what you class as being success, I think is actually the important thing here. And I think it's actually quite interesting at the moment. We're in COVID. We have arguably the people who are being paid the less amount of money are keeping us alive at the moment, are the ones who are keeping us surviving. And so what is classed as success? You know, from my perspective, if you have someone who is happy to be work in a supermarket all of their life, then isn't that successful? Then, you know, if that's what their choice is and that's their own ambition and that's what they see as success, then who are we to say that it's not successful? The problem is we live in a society that says lots of money and a really big house and nice cars is success. That's a false image of what actually success is. And so, you know, at Sammerhill, I'll say at Sammerhill, but at the same time, I know this is the same with many democratic schools around the world. It's about you finding who you are and you following your own ambitions and you finding your own story and finding what's, you know, fitting in with your friends and your you know, building relationships and the community and being happy as you are and being accepted for who you are. And actually, that is actually what really success should be. And so when you know, if I say that we've had many people who have left Sammerhill who have been doctors and scientists and very successful entrepreneurs, is that what you want to hear? If that's what you want to hear, then we have lots of those. But I'm more proud that we have lots of people who maybe they're just you know, a musician, maybe not that successful musician. You know, maybe they want to work in a supermarket, but they're happy, and that's the most important thing.
Понятие успеха – это очень интересное такое понятие. Ну, то есть, если мы считаем, что успешный человек – это тот, кто имеет кучу денег, большой дом и что там еще, не знаю, виллу и яхту, это одно понятие об успешности, которое нам навязано обществом. Но на самом деле ведь это не так. Это далеко не так. Если есть человек, который всю свою жизнь проработал в супермаркете и просто счастлив, он обожает свою работу, и он себя ощущает счастливым там, ему это нравится. Почему? То есть почему мы должны сказать, что он не успешен? Какое мы на это имеем право? Он успешен, потому что он счастлив. И ну, я вам говорила о том, что в школе есть много профессоров из выпускников школ, ученых, бизнесменов успешных, которые и деньгами нам помогают нам выжить, да, потому что финансово тяжело, вот они помогают финансово. Если вы хотите это слышать, я вам скажу, да, таких много есть, но я очень горжусь теми детьми, которые не стали профессорами, а стали, ну, музыкантами, вот, может быть, не очень знаменитыми и именитыми музыкантами, но музыкантами, или те, которые работают в супермаркете, и они счастливы, потому что очень важно, чтобы человек нашел, что ему важно, что ему в этой жизни хочется, чтобы он соответствовал своим личным амбициям, и чтобы он стал тем, кем он хочет быть, а не какую картинку ему нарисовало общество. И вот тогда он успешен, тогда он счастлив, потому что он достиг того, чего он хочет, чего, вот, что ему хотелось, да, и он счастлив, он гармоничен. Вот так, да. An important question. Yes. How much time do you have? Важный вопрос. What do you mean about how? Well, I'm 100 years old. I haven't got much time. Because it's like 3 minutes till the end of the our talk, as we spoke about it before. But we have a couple more questions, and I was wondering if you have time to answer. Yeah, of course, no problem, of course. Okay. У нас осталось только 3 минуты, но есть еще пару вопросов, и Генри сказал, что да, конечно, он будет рад ответить на них. Так. Есть ли у детей в школе трудовые обязанности? Дежурство в столовой, к примеру, или мытье полов? Are there any duties for children at school, for example, to help in the canteen or to wash the floors, such things? No, I mean, it's a little bit difficult because things like helping in the canteen, we actually have health and safety that is imposed upon the school, which makes things like that a bit more difficult. But there are many jobs which are about running your school. So having committees to actually, we have committees that like visitors committees, and we have beddies officers who put children to bed at night, and we have like ombudsmen, which they do conflict resolution, and they're older children who have been voted by the community so that younger children can go if they have a problem. And so we have there's many kind of roles within the community to keep the community going. But not things like cleaners. We have caterers who come in to do the food, and we have cleaners who come in as well. But the older children have to do that themselves. Ну, прям такого нет. У нас есть наемные работники, да, которые приходят и помогают и в столовой, и с уборкой, потому что есть определенные правила, которые, допустим, запрещают, да, маленьким детям этим заниматься. Но старшие дети, да, они за собой сами убирают, больше следят. Ну и, конечно же, у них есть другие роли распределения, да. Есть дети-омбудсмены, которые ответственны за то, чтобы решать конфликтные ситуации. То есть их выбрали на эту роль, за них проголосовали, и младшие дети, когда у них есть какая-то конфликтная ситуация, что-то не так, они обращаются к ним, и эти дети обязаны помочь им решить конфликт. Есть группа, которая помогает в укладывании детей спать. Вот они находятся в этой группе, это их обязанность, и они помогают с этим. Но что касается уборки и там готовки, да, чего-то такого, то есть люди, которые приходят и делают это. Дети этим не занимаются. По крайней мере, младшие дети точно этим не занимаются.
Yeah, I said it. So is it true that Sammerhill is like a state or a country in miniature? So the children get prepared to live in like a social life because they already like they are already living an adult life inside their school. Правда ли то, что Самерхіл – это маленькое такое государство в большом государстве? То есть дети готовы к жизни в обществе, потому что, собственно, именно этим они и занимаются в Самерхіл. Они проживают там взрослую жизнь в обществе. I mean, I think I would be slightly careful to say living an adult life because actually A.S. Neil believed very, very strongly that it's very important for children to be children and to live what they need to be and not be made adults of them. But it is very important, but your point is very, very important. Because of that sense of kind of freedom to develop to a certain extent. It's that maturity, because they're children who are accessing the world naturally through that's child instinct. That's what they do. They want to learn about the world around them. They're doing it all the time. And that means that socially and emotionally, they're maturing and they're developing so kind of, it is naturally, but it's so quickly as well. Because they haven't had that repressed childhood. And it means, and obviously they're taking on responsibilities because they're living in a community, they're learning about respecting other people, and they're learning that everybody has a voice, that if you're 5 years old, or if you're 18 years old, it doesn't matter. You both have an equal voice. And this is powerful. And for children to learn this, for people to learn this is important. You know, it's a very powerful thing. So it's not necessarily adults, but I know what you meant by that. And you are right. You are very, very right. It's very important. Я бы был очень осторожен, называя это проживают взрослую жизнь, потому что одним из принципов Нила было как раз то, что дети должны иметь детство, именно детство. Они должны, их нельзя лишать детства, они должны его прожить. Вот. Но я понимаю, что Даша имела в виду. Дело в том, что они живут в обществе, они учатся строить отношения друг с другом. И когда они полностью прожили свое детство, они уверены в себе, они очень быстро ловят, они очень быстро учатся выстраивать взаимоотношения, и у них происходит очень быстрое развитие. Они понимают, что 5-летний ребенок имеет такое же право голоса, как и 18-летний. Хорошо бы вообще-то людям всем этому научиться и это усвоить. А здесь вот дети, они это понимают, они это усваивают. И они знают, что такое взять на себя ответственность за что-то. Они понимают, вот, то есть они это все проживают, и они развиваются быстрее. И эти роли они приобретают. Но я бы все-таки не называла это взрослой жизнью, да, но это очень важный аспект. There's something else I'm going to add, actually. It's sort of a little bit of a story, which is quite sweet. Now, my niece came to Sammerhil, and so my older sister. Now, my older sister was the mother. My niece came to Sammerhil, and at the age of 6 years old, or 5 years old, she would be in a queue for lunch, waiting for lunch. And she would be in a queue with lots of very big adults, and there's lots of big kids around, and it was noisy, and everybody would be bouncing, doing what we do as a community. And she was a little 5-year-old, 6-year-old, and she would wait in the queue, and then she would get her lunch, and she would get the plate, and she would carry the plate into the dining room, and she would sit there, and she would eat it herself, and she would then go. And then the thing is that when we were having a meal as a family, you know, my sister, as the mother, kept on going, okay, would you want me to help you? Would you like me to help you cut the potatoes? Would you like me to help you cut the meat? Would you like me to help you carry the plates? And would you like me to sort of helping the child the whole time? And when she's at Sammerhil, she's fine. You know, she's not scared. She's not worried. But as a mother, she would be concerned and want to help. But the reality is, and you see this all the time
I'll tell you a bit more if you translate that first. Вот такая история у меня есть. Моя племянница, дочка моей старшей сестры, она когда пришла в школу, ей было 6, может 5, может 6 лет. Вот. И когда обеденное время, она становится в очередь вместе со всеми. И вокруг взрослые, 18-летние, все остальные, они шумят, стоят тоже в очереди за едой, кто-то играет, кто-то шумит, ну, как дети. И она тоже стоит в очереди терпеливо, доходит, получает свою порцию еды, идет садится за стол, кушает, и потом встает и уходит. А дома, когда мы кушаем с семьей, мама ей все время: ну, давай я тебе порежу картошечку, ну, давай я мяско тебе помогу порезать, ну, давай я вот это тебе положу, давай я это тебе дам, давай я помогу тебе, и давай я тарелочку уберу. То есть вот мама так очень переживает, очень заботится о ней. А когда она в школе, она вполне спокойно и прекрасно себя чувствует вот в такой обстановке, постоять в очереди, взять еду самостоятельно, съесть, все сделать самостоятельно. Вот, ага. So something else I'll add as well is how it works in our meetings. Now, it's very important to explain that our meetings are not designed, they're not like a parliament. They're not designed just to make big, important decisions. They're also designed for little children to, as I said before, to make a law about the trampoline, or for little children to bring up conflict about each other. And it's really important that everybody who brings something to the meeting feels safe and feels accepted, and that it's not just, we're not saying one thing is more important than the other. If you explain that, I'll tell you a bit more afterwards. И вот на наших собраниях, что тоже очень важно, они не проходят как парламент, как какие-то собрания в суде или в парламенте. Нет, все очень просто, потому что вот маленькие дети, они тоже участвуют, они приходят вот как правило с батутом, да, они приходят, привносят какие-то правила, и очень важно, чтобы они чувствовали себя, во-первых, защищенными, и, во-вторых, вот, чтобы они понимали, что их проблема, она такая же важная, как и любая другая. Это тоже нужно решить, и это важно для всех. So the nature of the meeting like this is very important. And the reason why is because, so we have a situation where we'll have a 5-year-old who will come to the meeting, and they will put up their little hand and they will bring up a case because another child maybe was harassing them or upset them, or maybe they broke a law or something. And this 5-year-old feels very comfortable and very safe in a meeting full of 80 or 90 people. There's adults, there's 17, 18, 16-year-olds, there's 13-year-olds, there's all sorts of different ages. And this 5-year-old will feel very comfortable to put up their hand and say, I'm bringing up that person because that's not okay. What that person hurt me or upset me, or that person broke a law which wasn't fair. So, and to be able to give, you know, when you're thinking about the development, you're thinking about kind of personal and social and emotional growth. To have a situation where a 5-year-old feels comfortable to say something against a teacher in a meeting, I mean, that's arguably one of the most powerful things you can see. And we see this, it happens every day, all the time. The children at Sammerhil feel very accepted, very comfortable. They feel protected, and they feel that their voice is important. And that is a very powerful thing, very powerful. И вот на таком собрании 5-летний ребенок может абсолютно спокойно, чувствуя себя, не боясь, да, абсолютно спокойно поднять руку и сказать, что вот тот или тот человек обидел его, расстроил его, что-то не так сделал или нарушил какой-то закон. Вот ребенок видел, говорит, что вот он нарушил закон. И ребенок не боится этого делать в нашей школе, чувствует себя спокойно, и вот он может это сказать в присутствии 80 или 90 человек, которые сидят на собрании. И там есть и 13-летние дети, и 16, и 17, и 18-летние дети. И маленькие дети не боятся этого. Это очень важно, и это очень такая мощная вещь. И более того, он может даже, если что-то вот не так было с учителем, он может поднять руку и сказать, что вот была такая ситуация, и поднять эту ситуацию даже вот с учителем.
И, ну, это такая мощная штука. Угу. Следующий вопрос. В каких случаях вы разрываете отношения с семьей? Are there any cases when you just stop your relationship with the family and the family has to leave the school? What are circumstances or reasons for that? I mean, I think I have to say, unfortunately, we are a private school and people have to pay for the education. Unfortunately, if we had a situation where it could be free, that'd be amazing. And that is a real shame. You know, we're purely self-sufficient financially. So the fees we get, we pay our staff, and that's how we maintain our school. And this, obviously, sometimes this can be difficult. Obviously, financial pressure can be quite a difficult thing. So that would be one possible reason. It doesn't happen very often. We have many ways where we can support parents, and we have a Sammerhil Trust where they can apply for. So sometimes we can help out, and we often try to as much as we can. But generally, sometimes it's just financially a pressure, and that's a real shame. It's a real shame. Mm-hmm. К сожалению, я должен сказать, что одна из причин, вот есть такая причина, как финансы. Мы не получаем абсолютно никакой помощи от государства, мы на самообеспечении находимся, поэтому плата, которую родители вносят за обучение, это плата, которую мы выплачиваем учителям и на которую живет школа. Правда, у нас есть фонд, и родители, когда у них тяжелая финансовая ситуация, могут подать прошение и попросить помощи у фонда. И, конечно же, мы стараемся помочь в таких ситуациях, но я должен сказать, что бывают ситуации, когда это является причиной, по которой нам приходится расстаться. Вот в таких обстоятельствах финансовых тяжелых нам иногда приходится расстаться с семьей. Это одна из причин. So that's one reason. Yeah. So, another reason that I think is also very important to mention is sometimes what happens is parents will feel that they actually do have an expectation. They will think, okay, well, we're going to send them to Sammerhil to have 2 years of free time and happiness, and then we're going to take them into the state system and we're going to hammer them and drill them into the normal system. We try to avoid this. This can be very difficult for children. When they've had a situation, when they've had that lovely freedom, they're finding their own self-confidence, they're making their own decisions about their lives, they're starting to follow their own path, and they're starting to really understand themselves, and the parents then remove them and put them into a state system. So this can be very difficult. This can be very, very difficult. We try to make sure in the earlier stages of conversations with parents that we try to avoid that as much as possible. To say you have to understand the commitment. You know, when by sending your child to a school, I'm going to say like Sammerhil, you have to understand that the child has their own life and they want to make decisions about their life, and they will push boundaries. They will learn. They will discover their own interests, and they'll learn at their own pace, and they will reach their own ambition. And that there shouldn't be an imposition on that. And that's something that from our perspective, we like to talk very strongly with parents about, to say, you've got to give your child space and you have to understand how it works at Sammerhil. Еще одна причина, обстоятельства, какие бывают, да, бывают такие семьи, которые хотят отдать своего ребенка в Самерхіл на пару лет, чтобы ребенок пару лет провел в такой хорошей обстановке, в обстановке свободы, насладился этим, а потом забрать его и поместить в обычную школу, и там уже пусть его муштруют, и пусть он получает все навыки и все знания, которые необходимы в обычной школе. Мы стараемся очень избегать этого, и на ранних стадиях, когда мы только принимаем семью, мы разговариваем с родителями, пытаемся выяснить
их точку зрения, и мы говорим им о том, что вы на себя принимаете какие-то обязательства. Когда ребенок попадает в Самерхіл, он получает свободу, он понимает, что он сам принимает решения, касающиеся его жизни, он учится их принимать, он исследует окружающий мир, он выстраивает свои отношения, и нельзя потом вот взять его и отсюда забрать. Но такие вот случаи, but it happens that they sometimes take the child from school after a couple of years, yes? Yes, it has happened. It doesn't happen very often. Generally, when parents send their children to Sammerhill, they do understand, you know, what that means. They understand how it works, and they understand. Это происходит не часто, но такое было, такое происходило. Но в основном сейчас, когда родители попадают, приводят ребенка в Самерхіл, они понимают. То есть они понимают обстоятельства, они понимают саму идею и принимают ее. Can we go on with the next question? Like 2 more questions and that's it. No problem. Whatever, no problem. I can answer questions. Ago you said 2 more questions. Yeah. Могла ли появиться школа Самерхіл, если бы была обязательная аттестация детей каждые полгода по стандартам общей школы? Would it be possible for such a school as Sammerhіл, or just for Sammerhіл, to appear and to exist if there were compulsory like stages every half a year for the kids to be evaluated academically? I mean, no. Basically, no. I think the word evaluated is the problem there. The word, you know, as soon as you have any kind of age expectation, then you're actually completely removing the possibility of individualizing education. And that's one of the biggest beauties that the freedom of Sammerhіл allows. It allows for children to be individual, to make their own decisions, and to follow their own interests, to solve the problems in their past, maybe if they've had bad experiences in previous schools. They need time to breathe, they need time to find themselves. And you can't have any kind of expectation, especially at certain key stages. Sometimes, you know, sometimes through the child... Sorry, you translate that. Sorry. Если мы говорим о каких-то вот моментах оценки, да, оценивания, это сразу говорит об ожиданиях. И если мы начинаем с вами говорить о том, что есть какие-то определенные ожидания, это полностью перечеркивает основной принцип школы Самерхіл об индивидуальном развитии, да, о том, что каждый ребенок индивидуально должен прожить все свое личное, индивидуальное, и развиваться индивидуально. Возможно, дети приходят, бывает, с других школ со своим багажом каких-то проблем оттуда, и они должны решить для себя эти проблемы, которые были в прошлом. И на это им нужно время, и каждому свое количество времени. Вот, нужно, да, окей. When you're thinking about the actual development of a child, you're noticing, there's one thing you notice straight away, is that every single child on this planet has had a different life. They've had different experiences, they've had different social interactions, their relationships, everything about their lives is going to be different. And if, for example, a child, parents have had very high academic expectations of a child, and those expectations are always above the child, so the child never quite meets, then that means a child is always going to feel like a failure. That's a reality. Now, when a child like that comes to Sammerhіл, we have to spend many, many years in helping that child realize that that's not the case, that they can be comfortable in their own skin, making their own decisions and feeling confident about themselves, and that what their parents are putting on, the expectations their parents are putting on them,
is not fair and not true and not real. And this is a long journey. This is a very long journey. If this happens for a child at the age of 6, 7, 8, 9, their development might not happen until 13, 14. Well, you need to leave time for that. You have to leave that time. You have to leave those wonderful moments of childhood to breathe, to solve those kind of problems. If the child hasn't had any problems, hasn't had any expectation, hasn't had any pressures, then their process of development is still going to be different to other people. You know, the way I will develop academically is going to be different to all of you. The way I learn about myself and the way I take risks is going to be different to all of you. We're all different. You have to expect that. So having any kind of expectation in that kind of way is, from my experience so far, I would in every way remove any kind of age expectation of development. Окей. Значит, что касается того, если мы говорим о развитии, то каждый человек в этом мире, он отличается от всех остальных. Мы все разные, мы индивидуальности. И если родители ставят какие-то ожидания по поводу своего ребенка, да, а он до них не дотягивает, они планочку всегда ставят повыше, чем есть у ребенка, и ребенок до этой планочки не дотягивает. И тогда у ребенка формируется ощущение, что он, как мы говорим, лузер, да, что вот он неудачник, у него не получается, он не может. Ну никак, вот не получается. И когда вот приходит такой ребенок к нам, если он несколько лет уже вот проучился в такой системе, то несколько лет, много лет у нас уходит на то, чтобы развернуть его, чтобы переубедить его в том, что это не так, что с ним все хорошо, что он другой, да мы все другие. Если говорить о себе, то у меня мои академические какие-то успехи, они совершенно не похожи ни на одного из вас. Мы все разные, у каждого свое, и каждый до чего-то доходит в своем возрасте. Если же ребенок приходит без всего этого багажа с предыдущих школ и без вот этих вот ожиданий, которые ставят родители, планки, которые ему без конца ставят, и которых он должен, по их пониманию, достигать, тогда развитие происходит, но оно все равно будет не похоже ни на кого другого. У каждого это свой процесс. У каждого процесс развития, процесс формирования индивидуальности свой. Он отделен, ну, нет похожих. И поэтому вот эти вот рамки, их ставить нельзя. Марина Колесник спрашивает, можно ли будет посетить Самерхіл во время фестиваля, который посвящен столетию Самерхіл, в следующем году. Marina Kolesnik has a question. Would it be possible to visit Sammerhill next year during the festival when everyone is going to celebrate 100th anniversary of Sammerhill? Yeah, now then, well, yes. Well, hopefully, with this COVID thing, we're worried now. We're thinking it might have to be an online festival. That's not good. No way. No. Okay. Yes, well, okay. I'm going to just quickly do a little bit of advertising. Small bit of advertising. Pay attention. Генри говорит, конечно же, можно будет. Правда, сейчас с этим коронавирусом мы боимся, а вдруг придется проводить этот фестиваль онлайн. Но это было бы просто катастрофа и ужасно. Надеемся, что нет, такого же не будет. И сейчас я хочу быстро прорекламировать. So in 2021, Sammerhil is going to be 100 years old. This is a very important moment for many things, actually. It's a very important moment for democratic education. It's a very important moment for realizing actually the importance of childhood and the importance of relieving pressures of childhood. And anyway, so 2021, we're going to be organizing quite a few different events. One of them we plan, hopefully if everything goes well,
We plan to be hosting a festival, and we will be putting more information about this. But what I want to do is we also have a brand new website, which is www.100yearsofsummerhill.co.uk. And on that website, we have there'll be information about events that we're hosting. There's also a place where we want to be celebrating anybody who's been inspired by A.S. Neil and Sammerhil School, or anybody who's doing some amazing projects around the world, that are similar sort of ideas of what we're doing. So we want to be celebrating all of those things. And also we're planning to be building a new building called the A.S. Neil Center, which is, we're going to be reaching out to support people who are starting up projects. We want to be building some research relationships, international research relationships, to support people who are following these, who want to be following these kind of ideas in education. Mm-hmm. So I'm just quickly, I don't know whether you can see that. I've done it like this. Is that any good? No. Not really, not really. 100 years of School.co.uk. We will post a link to it. Post a link to yeah, okay, that would be much better. Sorry, yeah. В 2021 году мы будем праздновать столетие школы Самерхіл, и это будет грандиозное, огромнейшее событие, на которое попадут и съедутся люди со всего мира, все, которым интересно и которые практикуют идеи Нила, идеи школы Самерхіл, у которых есть свои какие-то интересные проекты. Все эти люди соберутся вместе, и также мы хотим организовать фонд Нила, и где будем обмениваться контактами, обмениваться информацией, общаться друг с другом. И Генри показал адрес сайта, нового сайта, где можно будет получить детально всю эту информацию. Было не очень хорошо видно, мы потом обязательно разместим, Даш, ссылку, да? Даша об этом потом скажет, где, как и что. Вот, и вы сможете увидеть и туда зайти, и вся ваша интересующая вас информация, она будет там, вы сможете ее там прочитать, найти и долучитися. Actually, I've got one small thing. Well, you guys might be able to help me with this, but we're wanting to get some people to translate some of the pages of our website. So maybe you guys can help translate some of our pages, and so we can then actually have it in Ukrainian as well. И, может быть, ребята, и вы можете также помочь. Нам нужно будет перевести наши страницы на украинский язык, чтобы люди спокойно могли читать их и на украинском. Поэтому просим и вашей помощи. Может, вы можете тоже помочь с этим. Окей. And we can connect you with someone who will be volunteering as a translator. Yeah, cool. Okay. Well, you can find me on Facebook. If you search for Henry Redhead on Facebook, you can find me on Facebook as well. Меня можно найти легко на Фейсбуке, Генри Редхед, и найдете. And the very last question. I will need Lilia's translation for that. Лиля, в общем, в начале спектакля висит ружье на стене, то в конце оно обязательно выстрелит. Мы Генри анонсировали то, что у нас на этой неделе 2 спикера пели. И я ему предложила тоже спеть песню. И у него на стене висит гитара, и сзади него стоит пианино, и я надеюсь, что что-то из этого выстрелит в качестве финального аккорда. There is such a saying, if there is a rifle on the stage, it should shoot someone during the play. I have already told Henry that 2 of the speakers this week made us happy with their songs, and we can see a couple of guitars on the wall and the piano there, so we really hope that Henry will play and sing for us. Okay.
Well, the thing is that I feel slightly guilty about this because the song that generally whenever I do songs, I like to get quite emotional. But I do sad songs. I don't do happy and silly songs. So I'm very happy to perform a song for you if you want, but it's a bit emotional. So, but if you're happy with that, then I'm happy to do it. We're happy with anything. All right, okay. Ну, не очень веселые, они скорее грустные. Но если хотите, конечно, я буду счастлив вам сыграть, спеть. Okay, can you hear this okay? Yeah. All right, okay, good, okay. Well, so I'm just going to start. Yeah. This is a bit strange. You're going to see the back of my head as well. Будем видеть затылок. Okay. Yeah. It's sad but nice. Sorry that it was a sad. I feel I should just advertise it because it's not mine. It's by someone called Patrick Watson, and it's a song called The Wave, and it's a very beautiful album. So just check out Patrick Watson. He's amazing. Патрик Уотсон, «Волна» называется песня из нового альбома. Послушайте, получите море удовольствия. So I hope that was okay, everybody. That was great. Okay, I sing songs for me, really, but I hope you enjoyed it. Я пел для себя, но надеюсь, что вам тоже понравилось.
They're not normally for public viewing. Обычно это не для публики. Okay, it was great. Okay. Thanks so much, Henry. Thanks for joining us for this discussion, which I hope was very informative for the people and was very interesting for me personally. I hope you had fun as much as we did. Yeah, lovely. But it's but nice to connect again. It's just nice to do it. I hope it was interesting for people. Yeah. Come and join us in 2021 as well. Приезжайте к нам в 2021. Yeah. And go and see the website. The website's very nice. Yeah, we will do the link. Yeah, I was going to say there's lots of information about Sammerhil School on that website that you can't find anywhere else. So there's some really amazing stuff on there. На этом сайте очень интересная информация про школу Самерхіл, которую вы больше нигде не найдете. Так что вот она там есть, почитайте. Thank you. Okay. We can let you go because we can torture you forever with our questions and singing and bis, bravo. Yeah, but it's time. Okay, well, lovely to see you all and take care. Yeah, bye-bye. Stay safe, everybody. Stay safe. Yeah, we will. Yeah. And you. Thanks. Bye. 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 Так, Генри отключился, а у меня еще есть миссия сказать спасибо, во-первых, всем за то, что посмотрели. Целых 37 человек дожило до конца этого полуторачасового эфира, который на полчаса дольше, чем обычно оказался. Но я надеюсь, что вам понравилось. Мне понравилось. Вот. И завтра приглашаю вас на эфир. Я не знаю, кто будет модерировать, но завтра будет наверняка очень интересный эфир с Машей Кожановой из пространства, которое называется «Удача». Это в России, это по модели Садбери, насколько я помню, сделанное пространство. Приходите, пообщаемся. Все, отключаюсь. Завтра с 6 до 7.